Ei vaan, kaikkea Silver täällä taas ja jatketaan Hogwarts Legacya. Mennäänpä nyt tuonne ihan päätehtävälle tällä kertaa. Rebellion. Ihan kun mä olisin nähnyt. Kyllä. Kollektiivitaan toi Hogwarts Quest juttu tossa. Sitten jatkamme matkaa. Eteenpäin. Tällä näin ympärinsä juosten. Taas mä ollaan täällä jossain piipittää. Näin ikään. Seurataan juovaa. Tässä on tää yksi ovi, joka on kiinni. Tehdään tää tästä nopeasti. Toi missä on yksi kysymysmerkki. 8. Elikkä se on siinä kohtaa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toi hämähäkki juttu. Noin. Yksi. Odota, ei kun toi on 3 plus 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se on... Onko se sit? Onko toi sit 7, joka on toi... 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, toi ihme juttu. Ei, nyt mä hoidan ton tosta. Ei, joten se on toi 2, 0, 1, 2. Eikö siis 5? Ei 2. 1, 2, 3, 4, 5. Mutta ei tossa tietääkseni ole tota. Eiku 2 se on. 0. Toi just tämä. Herra jestas. Liian vaikeeta. Matikkapääni ei toimi. Rebellion. Noin, ja sitten jatketaan taas matkaa. Tässä on toi torvehuone, höskeli. Rebellion. Wait. Begin. Näin ikään. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose.
Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Okay. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Noin. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. Oh, hello. I'm Amit. We met in potions class. I'm happy to report that we've yet to have any explosions in this class. Oh, hello, Amit. Nice to see you again. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. Thank you, how kind. I can't take you telescope. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplor. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, I thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Okay. I tried to put off my stargazing as long as I could. A lot of good that did. How am I supposed to find Sirius when my hand is too cold to use a telescope? It's a dog, isn't it? Incendio! Thank you. This was his old telescope. Looks practically brand new. A pristine night for the stars. Sitten mennään. The perfect night for... Oh, hello again. I have the telescope. It's nicer than I had expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes? What is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you would like help finding it. So the telescope came with the catch. And you need someone to help you find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. Don't check that I'm in. I suppose I could join you.
No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. Sori kaveri, mä tässä vähän. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. Vähän. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Hehe. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Nope. Oh, no. Not this close to the school, Emmett. Revelio. The constellation should appear near the center of your view. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Noin. Lyra. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. I won't do that, haha. If you say so. Thank you, Emmett. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old Pieni hetki telescope, vaan, pian. don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, Noin, gobbledygook, piti mennä you laittaa know, ovit, and kun how meillä you tulee pronounce your R's. porukkaa kotiin. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Tää tarvittaisiin eteenpäin. Reach levels that you must find gold levels before you can start this quest. Ja mistä questista mä sen opin? Kyllä oli just tästä. Aguran just Mandrake. Ihan aluksi me tarvitaan mappi. Ja mä painan väärää näppäintä. Meidän tarvii mennä tänne jonnekin. Kyllä tätä jostain saa. Taikakasviksia.
hankittua. Luultavasti tuoltako? Mennään ihan aluksi nyt pikatravelilla tänne. Don't you fret, Biscuit. I shall sort something out. Mandrike. Hello, be with you in a bit. I'm told that last Clementine had you chasing butterflies all through the forest. She's quite a one, that girl. What's been... No one can say I don't keep a stacked shelf. Ei oo tuolla. En tiedä löytyisikö tuolta sitten. Honey dogs. Onks metskuore? The old fool. What will I do without her? Thank you again for delivering those potions to Madame Wow. Saved me a lot of time and trouble. What can I do for you today? Tää vaan näitä. Näitä täällä myyt, sori. I hope to see you again. Tarvii katsoa, Farewell mistä for noita now. mandrakeita saa. Miten saan mandrakeita? Mandrake. Two ways to get mandrake. Dogweed and death cap. Ei. Nyt. Tuota ei pitänyt tehdä. Yritän löytää. Dogweed and death crap. Tarvii vähän katsoa täällä vielä.
No ja pakko katsoa, että onko se toi se oikein näköinen. Here you found a bit of treasure in the forest. Was never one for adventure myself. Taas mä painoin väärää nappia. Herra jestas, mä painoin väärää nappia tässä. Täällä. Tänne mun pitää mennä. Noin. Mine now, demiguys. Siinä oli semmonen arkku. Revelio. Näin ikään, mennään tänne näin. Watch yourself, though. Let's have you leave Revelio. Noin. You're a force to be reckoned with, aren't you? Scaring all the goblins away. Pistän toi tosta tonne. Ja päästään ottamaan tämä. Such a wee bairn giving a thrashing to a troll. Revelio. I can't believe it. You followed a wee butterfly to a grand treasure, eh? Joo, mä haluan nostaa. Hello. Oh, hello. Whew. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. May I see you over sitten? Someone died here. Aye. Fortunate, really, that it was just the one. Now then, how may I help you today? I think I'll just have a look around for now. Very well. Let me know if you see anything you like. What do you have for sale? Jep, Well, mandrake. what say we show you some of what's available? Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Mennään nyt ostaa näitä kaikkia tästä. Kiitos. Doors always open. You be sure to stop by soon. On nyt multiplainen sinne alla. Kannatko löydetäänkö me tuolta jotain muuten?
tuommoista Wildgood-tyylistä kanssa. Sit mennään kattoo löydetäänkö me pahiksia jostain. Tuoltakin pääsee yli. Hei, kirjasivut, tuu takaisin. Kirjasivut tänne. Hello, Revelio. Mind you don't turn quick. If you're stuck with a Duracore feather, it doesn't half hurt. Tuolla on kirjan sivu. Kollektoidaan se. Se on tuolta kirjan sivunen. Revelio. Noin. Wallboxen tällä vielä tommonen. Revelio. Eikö mä tuolla jotain mitä mä luulen? Eikö se oli lukko? Alohomora. Käydään katsomaan mitä me lukon takaa löydetään. Noin. Revelio. Tossa on tommonen. Sitten tarvii itse asiassa löytää paikka, mistä voisi löytää hyvin vihollisia, joka taitaa olla. Täällä päin jossain. Täällä on spider layer. Mä laitan tontusta tonne ja vastravelaan nyt tonne. Tää on jo valmiiksi noin. See you around here.
Mutta miten noita? I shall get that goblin helm back. Hopefully from your corpse. Miten mä noita? Open. Wheel tap to use. Ah. Se on niinku yhdellä. Just stop. Finance all finished. Come back here. What have you done? Aloha Mora. Noin, avataan muuta äkki. Näin ikään. Revelio. Allow me to put you out of your These rocks have seen better days. Pitäisi päästä pakkoon. Mennäänpä sitten tonne. Lähden nyt väärään suuntaan. Revelio. Revelio. Näin ikään. Jatkamme matkaa kohti Tylypahkaa tonne päin.
Astroman... Tähtiikkö. Pöytiä. Skipaile, mutta... Revelio. Tänne nyt itse asiassa täältä vielä. Kattoo. Pystytkö mä sen? Kyllä. Last week, I... Beginner's luck, I say. You'll not beat me next time. Onko näitä niinku mitä pitäisi? Kasta. Täällä pitäisi 5 olla näitä. Me saatais se yksi tehtävä eteenpäin. Käyn nopeasti katsomassa. Juu, näitä on 5. Pitäisi olla tässä jossain. Tuolla on 1. Revelio. Näkyykö viimeistä? Sieltä, että se on jossain tässä. Aivan hollilla. Tuolla. Sitten täytyy sen ampukkaasta muutama tulla. Mä oon keskittynyt osuman tuohon. Noin, sit niitä tarvii enää tuolla Hogsmiteista. Muutama posautella. Saatiin nyt sitäkin vähän eteenpäin. En näin ikään. Sitten päästään seuraavassa osassa tekemään sitä. Revelio. Kovin täällä nyt joku piipittelee.
Näin ikään. How wonderful to see you again. Mun pitäisi jutella Sylle, ilmeisesti. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. Noin. Well done! Feel free to practice Wingardium Leviosa here in the greenhouse. I've set some crates out for you in the next room. Nope, mutta pitää nyt tehdä vaan. Tai tohon. No. Toi tohon takaisin. You're a natural. Katsos, mitäs täältä kautta löytyy. Löytyykö tuolta jotain? Ei. Professor Garlick, a moment of your time? The plants are resting, so now's as good a time as any. What made you want it? I was wondering, what made you want to teach herbology? How lovely of you to ask. I've always had an affinity for greenery, so this situation is a bit of a dream come true. After graduation, I was thrilled to be asked to step in for my old herbology professor. He'd had a slight accident, you see. Oh dear. A shame for him, but it worked out well for you. Well, he never really cared for the plants, and they could sense it. Oh, you'd be surprised how perceptive a plant can be. At any rate, the trouble began one day when he cut into a wigan tree. Unfortunately for him, its leaves were hiding a bowtruckle. You may recall the marvellous creatures that resemble a twig. The little beast gouged the professor's eyes quite fiercely, but terrifying, I'd imagine. Likely for the professor, too. And that's when you took over as the herbology professor? Well, not quite. After 3 weeks at St. Mungo's, my predecessor regained a tiny bit of his eyesight. He insisted on returning to the greenhouse. Within a week, he claims by accident, kicked a Chinese chomping cabbage, so it was back to St. Mungo's for him. That's awful, that's almost comical. What a string of bad luck. Well, I felt awful for him, but I dare say I felt a bit more sympathy for the cabbage. Upon his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to utter disdain. He lost what little patience he had left with a particularly temperamental venomous tentacula and, well, his resulting leave of absence continues to this day. Glad thing forget out stating that. Sorry for the former. I'm glad everything worked out as it did, and that you're the herbology professor now. Very kind of you to say. I do love these gardens and helping my students grow. Lovely speaking with you. Have a wonderful day. Oh, and remember, be kind to your wigan trees.
Leviosa. Jos nyt pois tieltä, niin päästään tänne vähän tutkimaan. Revelio. Wingardium Leviosa. Ei oo. Suunnilleen on. Revelio. Okei. Joku tuollakin piittelee. Ja nyt me päästään tekemään myöskin tehtävää eteenpäin. Jos vatsara verrataan takas tänne ja tutkitaan täällä vähän paikkaa tän loppuajan. En rupea enää mitään vakituista tehtävää aloittamaan. Revelio. Accio. Odotas. Reparo. Revelio. Incendio. Ilmeisesti ei oo vielä mitään, millä pääsis tuosta läpi. Revelio. Toi peli on tuolla ulkopuolella. Revelio. Pitäisikö enää tuolla? Jää silmälle, jos nähdään palloja jossain. Never knew butterflies were attracted to treasure. I must have missed that one in Beasts. Täällä on tää salaa. Täältä olen ilmeisesti käynyt läpi. Does it get any more cozy than...
Revelio. Sori, mä vaan tulin tänne, otan tästä vähän rahaa täältä. Noin. Vaan meen randomilla jonkun yläkert. Missä ne selvästi asuu, silleen reilu kerho kokoontuu. Tuolla Hogsmeade-kuorissa mä oon. Käydä tuolla. Siinä oli vähän leipiä teille. Onko tuolla mitään kivaa otettavaa? Revelio. Täällä on ainakin toi. Tämmönen peilihommeli. Lumos. How would you like to learn the knockback jinx flipendo? Once you've completed the necessary tasks, come and find me in the greenhouse. Onko toi niinku paikka, minkälainen paikka mun pitäisi settiä vai? Tässä näin. Lumos. Tule mukaani, Pedonen. Siihen niin. Kiitos. Revelio. Ja muuta tällä himastossa nyt. Ja tuolla ylhäällä joku joka. Revelio. Ainaanko olla tuolla vielä käynyt? Ja samalla löytän niitä vilkkuja nyt täältä. Kaikkea muuta näitä. Revelio. Noin. Täällä jossain lennieskeli. Tuolla.
Revelio. Hope you have a magical day. Daily profit. Muistaakseni jossain täällä. Tää näyttäisi olevan muuten tolla puolella. Revelio. Charm grinder. Tuolla oli. Revelio. Lumos. Toi on yleensä jossain hyvin lähellä. Tässä näyttäisi olevan hyvin samantapaista. Musta vähän rikkinäistä aitaa ja muuta. Odotas, tuolla on. Siellä olisi palloja, mutta tää on mun nostaa tuohon luudan selkään. I found it. Nyt mun tarvii vaan löytää peiliä enää uudestaan. Tuolla. Revelio. Niin nyt me päästiin, se oli jossain täällä päin. Missä mä niitä palloja näin? Joo, tuolla. Onks nää nyt Hogsmeadeista olevia palloja? Nyt mä haluan vauhdin pois. Juu, nyt mä pidempi vähän noita palloja tosta vielä.
Pidän muutaman alas. Onks nää nyt näitä Hogsmeaden palloja? Brilliant. Tuolla on vielä yksi. Noin. Mutta nyt mä voisin itse asiassa jättää tän osan tähän, joten jos tykkäsit, tilaa kanava, jos haluat, ja jos vielä tehnyt, jätä kommenttia, niitä olisi aina kiva saada. Se olisi seuraavan videoon, eli hei hei!